Hi everyone, this is Amy from Needles Academy. Today we are talking about something really important, common mistakes in PTE writing. And let me tell you, you might be making at least 2 to 3 of these mistakes unknowingly. Like if your score is around 50, 58 or even 64. Well, this video is for you. Let's fix those mistakes today. Mistake 1. Writing like IELTS, not PTE. Many students think writing is writing. So they follow IELTS style essay, the long introduction, creative language and storytelling. But let me tell you, PTE നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിനെ അല്ല അസസ് ചെയ്യുന്നത്, നേരെ മറിച്ചത് സ്ട്രക്ചറിനെയും ക്ലാരിറ്റിയുമാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത്. So what you can do is keep it simple, one idea per paragraph, no fancy drama, clear logic. PTE loves organized writing. Mistake 2. Breaking word limit. പലപ്പോഴും സമ്മറൈസ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഒരു എസ്സേ പോലെ എഴുതുകയും എസ്സേ റൈറ്റിംഗ് വേർഡ് ലിമിറ്റ് റീച്ച് ചെയ്യാതെ ഒരു 150 വേർഡ്സിലൊക്കെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മേ ബി ബിക്കോസ് ദേ റൺ ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ PTE പറയുന്നത് സമ്മറൈസ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിൽ ഒരു 5 to 75 വേർഡ്സും എസ്സേ റൈറ്റിംഗിൽ 200 to 300 വേർഡ് ലിമിറ്റും ആണ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് റേഞ്ച് യു വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൂസ് സ്കോർസ് ഇൻ ഫോം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓൺവേർഡ്സ് എയിം ഫോർ അറൗണ്ട് 50 വേർഡ്സ് ഇൻ സമ്മറൈസ് റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് അറൗണ്ട് 240 to 250 വേർഡ്സ് ഇൻ ദ എസ്സേ റൈറ്റിംഗ്. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ സേഫ് സോൺ. Mistake 3. No linking words. Your writing sounds robotic. Listen to this. Technology is useful. It helps people communicate. It is also harmful. It causes addiction. ഇത് നോക്കിക്കേ, ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു എസ്സേ പോലെ തന്നെ സംതിങ് ഒരു സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എഴുതുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ റീസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഐഡിയാസ് തമ്മിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ വെൻ എവർ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് സംതിങ്, ഐഡിയാസ് നീഡ്സ് ടു ബി കണക്റ്റഡ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിങ് വേർഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യും, സച്ച് ആസ് however, therefore, as a result, on the other hand, etc. ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that will improve your fluency and coherence. Mistake 4. Weak grammar and sentence variety. Something that I have noticed is that students പലപ്പോഴും ഒന്നെങ്കിൽ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീംലി ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് എഴുതും, or they will write long sentence full of mistakes. ഇങ്ങനെ രണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമർ പാർട്ടിൽ സ്കോർ കുറയും. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പ്രോപ്പർ മിക്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ആണ്. അതായത് സിമ്പിൾ, കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസസിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്. ഐ വിൽ ഷോ യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ്: ടെക്നോളജി ഈസ് യൂസ്ഫുൾ. ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് സേവ്സ് ടൈം. കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിലാണെങ്കിലോ ഓൾദോ ടെക്നോളജി സേവ്സ് ടൈം, ഇറ്റ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ. സോ നിങ്ങൾ എസ്സേ എഴുതുമ്പോൾ make sure you have a proper mix of these sentences and that will definitely improve your score. Mistake 5. Copying from the passage. നമ്മൾ സമ്മറൈസ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ പാസേജിലുള്ള ഫ്രേസസ് കോപ്പി ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഫീൽ സേഫ്, മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ PTE നിങ്ങളുടെ വൊക്കാബുലറി പാർട്ടിൽ സ്കോർ കുറയ്ക്കും. അതിന് പകരം യു ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് പാരഫ്രൈസ് ദ ഐഡിയ. ഐ വിൽ ഗിവ് യു സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓൺ ഹൗ യു ക്യാൻ പാരഫ്രൈസ്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, നമുക്കതിനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാം. ബിഗ് പ്രോബ്ലം, മേജർ ഇഷ്യൂ. സേസ് എന്നാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ആർഗ്യൂസ്, ഹൈലൈറ്റ്. മിസ്റ്റേക്ക് 6. നോ കൺക്ലൂഷൻ ഇൻ എസ്സേസ്. നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ്? സമയം തീരുമ്പം എഴുത്ത് നിർത്തുക. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ്സേസിന് ഒരു പ്രോപ്പർ കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാകുകയില്ല. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, നോ കൺക്ലൂഷൻ ഇക്വേറ്റ്സ് ടു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ടാസ്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ് അഗെയിൻ ഇക്വേറ്റ്സ് ടു ലോസ്റ്റ് മാർക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ എസ്സേ ഷുഡ് എൻഡ് with a proper one-line conclusion. I'll give you one example on how you can conclude it. In conclusion, although social media has drawbacks, its benefit in global connection cannot be ignored. ഇതുപോലുള്ള ഒരു one-line conclusion എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ എസ്സേസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. Mistake 7. Bad time management. Some of you write slowly. കുറേ ചിന്തിക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പിന്നെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. And thus you will run out of time. ഇതിന് പകരം follow this timing style. First 2 minutes, plan your essay. Next 12 minutes, write your essays clearly. ഇനി ബാക്കി remaining 1 minute do a proper review of whatever you wrote. So, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 7 മിസ്റ്റേക്സിനെ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ PTE സ്കോർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. That is all for today and make sure you avoid all these 7 mistakes in your PTE writing. Follow for more. Thank you. PTE ഇനി 100% വിജയം. നീതൂസ് അക്കാഡമിയിൽ മാത്രം.